Good morning, good afternoon, everyone. Thank you for joining us in this first webinar in the series regarding human rights due diligence and decent work. Today, the aim is to set the scene on the global requirements, but also the main tools that have been developed around human rights due diligence, and to portray how this can actually be a useful tool to ensure the sustainability and resilience of the banana industry. With that, I will now give the floor to Victor Prada, who's the Secretary of the World Banana Forum, to provide the rules of this meeting and the opening remarks. Thank you. Highly appreciated, Valeria. Welcome. Good morning, good afternoon, and welcome again, as Valeria mentioned, to this first session of this HRDD webinar series of the World Banana Forum. As is customary, this meeting is recorded. It will be available in the World Banana Forum website and the FAO YouTube channel. So please bear that in mind. And if you have any question, kindly use the questions and answers section that you can find in the lower part of the browser in Zoom, or you can also raise your hand. We will try to enable your microphone in case you'd like to intervene directly. Next slide, please, Valeria. So today, and I will use this slide to also do the opening remarks. That's okay for you, Valeria. So today's discussion, as you know, focuses on a topic of strategic importance. It's human rights due diligence, HRDD, and in the banana sector, HRDD is much more than a compliance requirement. It is vital. It's a vital tool for what Valeria mentioned, resilience. It's important to build these resilient, sustainable supply chains and protect workers and communities with that. So by identifying and addressing risk proactively, companies not only safeguard human rights, but also strengthen their brand reputation, meet the investor or the buyer expectations, and then that can enhance in the future long-term sustainability and business performance. So we are also meeting at a time of significant regulatory shifts. On February 26, the European Commission proposed key adjustments on CSRD and CSDDD frameworks, including 1 year delay in reporting and application timelines, while this gives companies and member states more time to prepare. It also reinforces the need to invest now on meaningful due diligence processes. Meanwhile, EFRAG is working on revising the ESRS by October 2025, so maybe in a few months' time, to simplify and clarify data requirements, easing the burden on reporting entities, therefore producers especially. Today's agenda reflects the diversity of perspective. We need to move forward. You'll hear from producers, exporters, smallholders, trade unions, and sustainability experts alongside, of course, Fairtrade's Center of Excellence for Human Rights and Environmental Due Diligence, which will present tools and case studies that support practical implementation. We'll also touch on the current efforts in countries like Ecuador, where significant progress has been made in areas such as child labor eradication or prevention, occupational safety, and living wages, underscoring the value of dialogue and shared responsibility across the value chain. Finally, I invite everyone here to participate actively. As mentioned before, you can use the questions and answers section that we will try to reply when you type your questions, or we will formulate your question in the webinar itself. Our panelists will also provide support to reply those questions, and you can also raise your hand and we will enable your microphone. This webinar is a space, as is the World Banana Forum's mandate, for collective learning by sharing challenges, solutions, and lessons from the field. We can strengthen our understanding of HRDD and move closer to our common goal, which is a fairer, more sustainable banana industry. So that being said, thank you very much for your time, Valeria. And
I think that maybe you could perhaps go through the agenda very quick, and then you can start sharing the session. Thank you. Thank you, Victor. Yes, so thank you for the opening remarks. As Victor mentioned, we have a broad diversity of representatives in this webinar. We will hear first from Tytti on how to drive positive impact by leveraging human rights due diligence and ending on a sustainable and resilient banana industry. We will also hear from EFRAG on the ESRS tool, especially the one meant for suppliers, which is the one called the VSME, which is mainly for SMEs in the global supply chains. And then we will have a small Q&A where participants, but also the other panelists, will be able to ask questions to our two keynote speakers. And then we will proceed with the panel itself, and we will hear from producers from Ecuador, represented by AEBE. We will hear from CLAC. We will hear also from 2 trade unions. And then we will finalize with a second Q&A, where we will give the opportunity to all the panelists and the keynote speakers to interact with each other as well as with our audience. So with that being said, we will move to the first point in the agenda. And I will introduce Tytti, who's the director of Fairtrade International's Human Rights and Environmental Due Diligence Center of Excellence. With over 2 decades of experience in business and human rights, she leads Fairtrade's global strategy to embed meaningful due diligence practices across supply chain, ensuring that the voices of farmers and workers are central to corporate responsibility efforts. She has played a pivotal role in developing Fairtrade's first human rights and environmental due diligence report, which provides transparency on audit data related to labor rights, child protection, and biodiversity, and emphasizes the importance of shared responsibility in addressing systemic issues such as poverty and inequality in global supply chains. She advocates for a fair due diligence approach that prioritizes dialogue with rights holders, equitable cost sharing, and collaborative efforts among companies, governments, and civil society. Tytti, the floor is yours. If you would like to share your screen, you can do so. Thank you so much, Valeria, for the kind introduction and also for giving me the space to speak about this topic that Fairtrade has been working quite hard on for the last 6-7 years. When was it, Marike, that we started really? Marike here on the call is definitely one of the key actors in our work as well. But I will present first, and then we hear Marike's perspective as well. So, indeed, at Fairtrade, we do see that human rights and environmental due diligence can benefit companies. For many of us, HRDD does come as a pressure from the outside, and there is a lot of that pressure. But when we look at what due diligence process actually is about, it is quite a commonsensical process of trying to understand and manage the challenges that we all have when doing business in such industries as, for example, bananas, where human rights and environmental issues are many. These issues are often, they are typically not caused by individual companies. They are typically caused by the history, by societal situation, by economic pressures. But these human rights and environmental challenges are many, and every company does have a role in managing those issues. So in this context, we do see that by understanding and step-by-step strengthening one's process of due diligence can be beneficial for the company itself. On the slide, you can see 5 different
benefits. This is one way of putting it. So firstly, of course, it is a benefit to company itself when, on the left-hand side, when the human rights and environmental risks are well managed, when they are understood and taken note of, and when the well-being of the workers and the surrounding community is increasing. It creates a stable business environment as well. It creates healthy, good stakeholder relationships, which is what we are all after, aren't we? On the middle, now in the time of increasing regulations on HRDD, yes, it can also be quite important for market access that a company is taking steps to strengthen the due diligence process and is also ready to communicate about those due diligence measures to buyers, to investors, to others. And yes, of course, at times, environmental and human rights challenges can even turn into legal or reputational risks. So we would want to mitigate that for sure. And yes, on the far right, increased brand value and consumer trust in today's world of social media and all types of information traveling fast. It is a systematic, measured process of human rights and environmental due diligence is a good way for a company to prepare for different types of questions or accusations or tensions. So this is the starting point we want to take. We want to see due diligence as a process of good business management. But then, of course, the regulatory landscape does add a layer of challenges, because it's not only one due diligence regulation that we are all struggling to understand and keep up with. It's so many. The EU alone has 4 due diligence regulations. There's the Sustainability Reporting Directive that is very strongly based on due diligence. Then there are, in the middle, you see the 2 thematic due diligence laws, one on deforestation, one on forced labor. Forced labor regulation is not in force yet. It's still 2.5 years until it will kick in. But, well, forced labor is a very challenging topic. It cannot be fixed overnight. So, of course, I'm sure many of you have already noticed that is coming and considered what you may need to do in your supply chains or in your operations to make sure that it is indeed not a challenge. And then on the right, there is the horizontal overarching due diligence directive at the EU. That is now, as Victor already said in his opening remarks, this due diligence directive is now also being adjusted by the EU. It does not look like it's going away. It is just being adjusted. So this also adds a layer of challenge. We don't know exactly what the regulation will be like. The decisions will likely be taken within a year now, in early 26. To add to these EU regulations, at the bottom end, you see a list of all countries that already, other individual countries that also have a due diligence regulation. In most of them, it's enforced. In some of them, like Thailand, it's in the making. So my advice, my thought on what can be healthy for a company is really to not pay the most attention to an individual regulation, but go beyond them and look at the source of all of these regulations, because all of these laws are based on
due diligence guidance from the United Nations, OECD, FAO, and ILO. This guidance is where we find the logic and the underlying principles and the steps of due diligence that are then regurgitated in all of the different regulations. So in all these regulations, HRDD is seen as an ongoing process to identify and reduce risks. A company needs to commit to respecting human rights and the environment, to identify the most serious challenges, risks, and existing problems, to address and remediate those challenges, track effectiveness, and communicate to stakeholders. Now, my apologies. I am certain there are many on this call to whom this is very basic. You've known this for a long time. But I hope we all also recognize that we come from all parts of the world, and this being the first call in a series of webinars, maybe it makes sense to ensure that we are all on the same page. And what is important in this process of due diligence are the 4 points on the right. So first, it is about continuous improvement. Everybody understands that human rights and environmental problems cannot be made away with overnight. It takes long-term work, step by step, to reduce the human rights and environmental challenges. And each organization is to focus on the most serious problems first. This is a big difference to the past days of CSR, corporate social responsibility, when companies could themselves pick and choose what issues a company wishes to work on. Now there really is an expectation that a risk identification is conducted and the biggest challenges are tackled first. Also, there is a strong expectation of paying attention to rights holder perspectives. So rights holders are the individuals whose human rights are maybe under risk. It's the workers on estates, plantations. It is the farmers and workers in smallholder banana. It is also the workers in transport and in warehouses and in retail. It is also the local community members surrounding the plantations and estates whose health or other rights may be impacted by production. And finally, due diligence needs to be based on dialogue and collaboration, including social dialogue, but also wider collaboration with peers, with other companies, with multi-stakeholder initiatives. Of course, World Banana Forum is very well positioned to also encourage the kind of collaboration that it takes to reduce the challenges. Now I am aware that I need to run and speed up a little bit, but with this slide, I want to just clarify that my encouragement to look at the basic UN and OECD and FAO guidance, it really is fully in line with the regulations as well. On this slide, you see how the key articles of the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive align with the basic steps of the due diligence process. So from Article 7 through 8, 14, 9 to 12, 13, 15, and 16, they are one-to-one linked to the due diligence steps.
Of course, you may ask, what about Articles 1 to 6 and after 16? But they are actually more about setting the scene and then talking about, for example, monitoring of the corporate due diligence. So these are the key articles for a company to pay attention to. I want to say a few words about gaining support for due diligence, because due diligence indeed is based on the idea that no one company can manage all the problems alone. Then the regulations as well, they very explicitly clarify that companies may participate in multi-stakeholder initiatives to get support for their due diligence work. Now, not all multi-stakeholder initiatives are equal in this. Not all initiatives are equally appropriate to support due diligence. For example, the OECD already published 3 years ago some guidance on how to recognize a multi-stakeholder initiative, a sustainability partner that is well designed to support due diligence, to be a partner for this. So well-designed sustainability partners might offer companies policy templates, information for risk assessment, maybe results of different performance assessments, facilitation for problem situations or complaint cases of complaints, and different types of best practices and advice and tools. Just at the end of last year, the German supervisory authority, they are a bit of a leading government authority in thinking about the monitoring of due diligence regulations. They put out another study, another report on quality requirements for certifications. Certifications like Fairtrade, for example, highlighting that there are many aspects of a certification that must be aligned with the due diligence approach for that certification to really be a good due diligence partner. The aim, the coverage of standards and other measures, stakeholder participation has to be strong for a certification to be a good partner. Impartiality and transparency. Maybe it is justified if I briefly show how Fairtrade has seen our role in HRDD discussions, just to provoke more thoughts on what you might look out for or think about when selecting sustainability partners. So at Fairtrade, we think we have 3 roles in this era, time of HRDD. Firstly, we see it as our job to bring producer voices to policy discussions in Europe, at OECD, in different forums. We are also, point 2, aligning our own standards and other interventions with the due diligence approach. And thirdly, we are working to support the HRDD work of companies, commercial partners, and also plantations, smallholder cooperatives, producer organizations who are strengthening their HRDD measures. And especially in thinking about this third role of supporting all companies, we also wish to bring to this webinar a few ideas of concrete tools. I saw that
it was a promise made in the webinar invitation that some concrete tools will be shown. So some concrete tools that Fairtrade has developed include just guides for different supply chain actors. You see two covers on the slide. They are our guide for plantations and other producer organizations with hired labor. And also the one at the bottom is our guide for companies who are buying bananas or and other commodities, so traders. If you look at these guides, I am certain some parts in these guides will be too simple for you, because indeed it has been our aim to create quite simple initial orientation for supply chain actors who are not yet very far in their HRDD measures. We found that there are a lot of guides for large corporations who are pioneers and front runners, but the world we found was still lacking in simpler guides. We have also developed a Fairtrade risk map that shows the risks and challenges that are common in the different commodities and geographies where Fairtrade operates. Although the risks are not specific to Fairtrade supply, they are the ones that are common in the sector. And as my very final slide, I would like to leave you with the thought that while the language of HRDD might sometimes be new, actually the work is not. All our work on sustainability and fairness in the supply chains is still relevant in the context of HRDD. So, for example, at Fairtrade, our tools to prevent, mitigate, and remediate the human rights and environmental risks, the way these due diligence guides call it, they remain the same as what we have had before. So Fairtrade has the standards, auditing, and corrective measures. These are the interventions of conventional certification. Then at Fairtrade, we have always thought that a list of requirements and auditing some corrective measures, it's not really enough. It can be a part of reducing the challenges, but what is also needed are fair prices, also premium for community investment, and actually a whole lot of other measures too: rights holder engagement, support for the producers, complaints mechanisms that function, advocacy work towards decision makers, and awareness raising among consumers. And more recently, we have even, as Fairtrade, sought to go beyond the typical measures that come with Fairtrade sourcing into development programs, advisory services, and still, if we look at the support that Fairtrade can give for companies in the context of HRDD, still it is important to recognize that we cannot do it for anyone. HRDD is a framework, it's an approach that makes every company themselves responsible for doing their part in reducing the human rights and environmental challenges. So the tools we can recommend, we can partner with, and yet companies will always need to monitor the situation, and you may need to take
further measures to reduce the challenges. Thank you very much, and so sorry for going a couple of minutes over. I hope it was helpful, and I look forward to the next presentation. Thank you so much, Tytti. No worries about the time. It was very enlightening to see, first of all, as you said, that regardless of the legislations that are being developed or are being approved in different regions in the world, all of them at the end have the principles and concepts of the UNGP, the OECD, and the FAO guidelines. And that going beyond compliance, which is also our next topic in the webinar, it's more about the benefits or the risk assessment that's part of a normal business process in any industry. So we already have some questions in the Q&A that we can address live also during the Q&A section after this intervention, or you can start addressing them by writing, but it's also related to consumers. So I think it will be interesting to discuss it after hearing as well from the producers and smallholders. So with that, I will give the floor now to our next speaker, who is Elisa Bevilacqua. She is the Senior Sustainability Technical Manager at EFRAG, where she leads the work on the VSME standard and focuses on the sector standards on banking and financial institutions. Elisa has 25 years of experience in the financial sector, having focused for the last 15 on corporate social responsibility, green finance, ESG risks, and sustainability reporting. Before joining EFRAG, Elisa was head of sustainable finance at the European Association of Cooperative Banks, and prior to that, she worked at the European Parliament in Brussels and in the investment fund industry in Luxembourg. Welcome, Elisa, and you have the floor. I will start sharing your presentation now. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Pleasure to be here. I will focus the presentation today with some with an overview basically of EFRAG work on the VSME, on the voluntary standard for SMEs, and we can certainly move. Thanks for your help, Valeria, on the slides. We can. Sorry, 1 second. No problem. I lost it. I can also try. If you prefer. No, it's okay. Thanks. We can directly move to the next and next. Great. Thanks. So this helps framing the discussion. So how did we get there? What we learned in our work on the voluntary standard for SMEs, and when I say SMEs, I'm actually also referring to the micro. In our definition, we are talking about the companies between, let's say, 0 up to 250 employees in Europe. And why did we get there? What we have seen and what the European Commission asked us to do was to find a simpler voluntary standard that could respond and could allow SMEs to respond to requests for sustainability information in an efficient and proportionate manner. This was also with the aim of facilitating SMEs in obtaining green financing, but also to help them to take the first steps in the sustainable economy, in the sustainable transition. So the work of EFRAG on VSME is really stemming from the market need for SMEs to have this simplified tool, and also recognizing the fact that the business counterparts, so the banks and the heads of supply chain, are currently requesting this type of ESG information to their clients, SMEs, or their
suppliers, and hence it is really a market-based work that we have undertaken in the framework of the SME relief package of the European Commission, as the outcome, this tool is seen as alleviating the reporting burden for SMEs in this context of overlapping questionnaire requests of information that are really at the moment a real burden for SMEs. So the main objective of ESME is really to replace a substantial part of those questionnaires used by lenders, investors, and corporate clients of SMEs, and also being a valid tool to monitor their sustainability performance, allowing them to increase their resilience and to develop for a future-proof sustainable business. We are talking about a voluntary tool, so not legally binding, and also pretty much aligned, but outside the scope of CSRD. At least I'm not entering in the complexity of the omnibus proposal that triggers a lot of question on the scope, but let's stick to the original mandate. And it's important to say that everything that EFRAG is doing now is surely under the mandate of the small companies, so up to the 250 employees once again. What were the key principles we have followed to develop this standard? Proportionality, for sure, that also translates in a simplified language and in a modular system. The modularity is really a key concept of ESME. We'll come to that later, but the modularity also comes with flexibility. So ensuring, however, an overall consistency with the ESRS. Next. And next again. I said a bit already, I touched a bit on some of the concepts you see on the slide. Let me remind, however, and stress some of the key methodological approaches that we have taken. What does it mean, simplification of language and proportionality? It really meant starting from a white sheet of paper, so not trying to reduce or to simplify the ESRS, or the standard for the large companies, but really build the standard and design it based on the market feedbacks, but also based on what we have observed and analyzed in terms of existing questionnaire. We have analyzed a large number of questionnaires that were also national initiatives, consortium of banks or heads of value chain that have developed such questionnaire. Hence, we could cover up to 26,000 SMEs, 700 banks, and 450 corporates, just to give you an idea of the extent of coverage of our analysis. We have also started from the assumption that many of the SFDR PI, so we have realized that the sustainable finance legislation has taken, has driven a lot of the ESG data demand towards the SMEs, also beyond the investors' needs. But many of the SFDR PI or the sustainable finance indicators have become proxies for ESG risk management, both from the point of view of banks for managing the ESG risk of their SME clients, but also for managing, from the point of view of the supply chain, the ESG profile of their suppliers. So this assumption has been validated during the public consultation, and we come to the next slide, where we have tested
this methodological approach with a large number of stakeholders. We have set up an SME community. We have held several workshops and reaches with SME associations, with users. Also, we have benchmarked the VSME against other SMEs framework that were existing at the time. So I'm talking about 2 years ago when we started our work, and tried to design this standard. After several iterations, we have released our public consultation, our exposure draft at the beginning of 2024. And then we have opened it for 4 months public consultation, and we received an extensive number of replies with about 500 responses in total, also including some field tests that we have run with preparers and users that really provided us with a lot of content and important messages for redrafting the standard. The redrafting process has taken place in the second part of the 2024, so of last year, and we came to the final draft that was delivered to the Commission in December at the end of the year, indeed. The process was also accompanied by a cost-benefit analysis, which also provided interesting input. And also on that basis, we have made some of the changes to the final version of the standard. So in the next slide, we can see what is the final structure. We can have an overview of the standard VSME with a basic module and a comprehensive module. We have a basic module which is meant as the entry level for all non-listed SMEs using VSME, and it is also the target for the micro undertaking. We wanted really to lower the barrier, the entry barrier for the micro, and we think that the basic can really be of use to take these first steps. This module is very simplified in terms of language. It contains 11 disclosures across the ESG topics, in particular metrics. There is also a disclosure which is semi-narrative for practices, future initiatives, and policies. We also define in a very light touch policies as informal, so a set of practice can also be policies, so really to try and simplify as much as possible the approach for SMEs. We also replaced the materiality approach with the concept of if applicable. Why? Because the public consultation showed, and especially the field tests, showed that the materiality was really a difficult concept to grasp for SMEs. And we also received the feedback from the users, so from the banks in particular, that the results of a materiality analysis run by SMEs would not be trusted by banks themselves. And hence they would require double checks or internal filters through predefined materiality grids that banks would typically use, that based on sectors, that would actually result in excessive costs on the side of SMEs with very poor benefit. So the cost-benefit balance was really weak, and therefore we decided to remove this materiality analysis, and the applicability concepts really drives and removes the judgmental aspect that was really seen as the main obstacle for materiality. So the applicability helps and drives and steers the disclosure, the decision on whether to disclose or not.
on certain aspects according to the conditions that are clearly defined in each of the disclosure. And therefore, if those conditions are met, the SME will disclose, and otherwise it will not. For the same reason, let's say, of the complexity linked to the qualitative information, the narrative information, we have also deleted the module that was previously in the standard narrative module, but we have replaced with some semi-narrative description of that is possible to disclose under the comprehensive module. So the comprehensive module is composed of 9 disclosures. The aim is to provide more comprehensive information on top of what is already provided in the basic, as requested by the business counterparts of SMEs. And mainly it builds on the sustainable finance data point, as I just explained in the introduction. We have simplified as much as possible the language and also introduced the if applicable concept throughout the comprehensive module. And of course, applying the basic module is the prerequisite for applying the comprehensive. I mentioned flexibility in the beginning, and I think it's important to say that we have combined the 2 modules so that an SME can choose to use the basic, but also complement it with some of the disclosure of the comprehensive. So in a way, pick and choose. Why? To allow to familiarize with the comprehensive module, and at the same time also target maybe possible disclosure from the comprehensive that were considered particularly relevant by the bank or the business counterpart, and so would justify the effort to disclose on those specific points, but not on the full comprehensive. So we're really gradually trying to accompany SMEs to build on their disclosure capabilities over time. Next slide. I will not go in the details of the disclosure, but you can see that we have you can see here, read the titles of the 11 disclosure in the basic. You can see that beside, let's say, the semi-narrative disclosure of the B2, we have the metrics around the environmental, social, and governance issues, with ranging from the energy and greenhouse gas emission to pollution, biodiversity, water, resource use, and circular economy and waste management for environment. And then for social, we are focusing on the workforce with the general characteristics and health and safety, remuneration, collective bargaining and training, and finally on the business conduct, the convictions and fines for corruption and bribery. We can also see how many times and how often those metrics were asked in the current data requests by the business partners. So you can see those are the most current data requests. And also you have in the 3rd column the description of whether those are always to be reported, if applicable, or may voluntary disclosures. So this is really to give you a flavor of the content of the basic module. We can move on to the comprehensive module. And here you can see that most of the disclosure are really a top-up of what already disclosed in the basic, with the first disclosure on the strategy, business model, and sustainability. But then a top-up element of the previous disclosure, whether it was the practices, policy, and future initiative, or the GHG reduction, or climate risk, or a top-up of the social metrics with the additional characteristic of workforce, human rights policy and processes, or severe human rights incidents. We also have
the business conduct disclosure C8 and C9 on the revenues from certain sectors, and the gender diversity ratio in governance body. Those are also very recurrent requests from business partner or stemming from public consultation or being validated by both the user and preparers. And they also range in the comprehensive module. They also we also have a mix of always to be reported if applicable, and May disclosures. So I really try to give you a flavor, but also want to bring you to the next slide on what is next. So the EFRAG has launched in 2025 what we call the VSME ecosystem. So we're really now in the phase where we want to foster the uptake and the market acceptance. This is obviously the key success factor for VSME to take off. So market acceptance, I said that this was built with the market, together with the market, with extensive consultation, but also based on market practice. On the other hand, of course, we need then an active process of replacing existing questionnaire, modifying certain platform, digital IT systems, and so on. And also, the education and the motivation and the incentive on the SME side to start reporting. We can see that there is a clear demand and a clear interest. There is a lot of willingness to do so. But also we were requested to, through this ecosystem, to create the necessary preconditions. And what are the necessary preconditions? First of all, the tools. So SMEs clearly need tools such as, first and foremost, GHG calculators, but also geolocation tool that allow to identify their exposure to water stress or biodiversity and so on. So I'm here more on the environmental side, but this is what came from the consultation. Of course, on the social and human rights, it's more difficult to have such easy calculator. So this is a work that we are really now undertaking, mapping of those existing tools and how they can be integrated in the VSME. And also, as importantly, if not even more importantly, the need of translating the VSME into a digital platform. So a platform, an online hub where where ideally the demand and supply of ESG data will meet, but let's say if we cannot go there, at least an online platform that allows SMEs to fill in their data through the VSME questionnaire in an easy way, and to automatically generate a report that then could be shared with a business counterpart. So we are working on both. So we are working on identifying those existing platforms online, which are market-based or also public in many cases. There are many initiatives, at least at European level, but we know that there are also initiatives outside Europe to create those national platforms where SMEs can fill in their data and then allow the business counterpart to access. And this is part of the deliverable to the mapping of SMEs and this mapping of tools. But we are also working on this digitalized version of the VSME as part of the VSME supporting guide. So you can see in the deliverable 5, which what we call the VSME Excel digital template that will allow this automatic filling of the data in a very user-friendly and online manner. We also are developing further guides, also as part of the deliverable 5 of the ecosystem, further guidance which is related to the
let's say, the semi-narrative aspects, so the practice, policy, and future initiatives on sustainability issues, but also on some of the most challenging disclosure that were identified in the public consultation. For example, the one on severe human rights in the value chain that is in the comprehensive module. Then we are also running outreaches and planning outreaches events and training sessions. Also, we have launched a series of educational videos on the VSME, and more are coming in the coming days. And we have we are doing all of this also with the help of a newly established SME forum with SME representatives at European and national level, but also representatives of financial institutions, of accountants, of data platform, and also national standard setter that help us really in developing this ecosystem and ensuring the market acceptance and the market uptake. So this is what's coming next. Very practically, the Commission is also going to endorse the VSME shortly, before the summer. So this will be published as a European Commission recommendation very soon. And then the rest of the work that we are carrying out through this ecosystem will follow in the autumn of this year. So I would stop here, and thank you very much for your attention. Thank you, Elisa, for providing all the detail of the ecosystem that the VSME standard has around it, and all the process that has been followed to arrive to this final proposal. Now that we've heard both the content on human rights due diligence and also the reporting perspective thinking about suppliers, we will move on to our first Q&A. And we already have one question. It was meant for Fairtrade, and it's connected also to consumers. So just to keep in mind that after the panel, we will probably come back to this point because we will hear from producers, smallholders, and workers. But I think we can give a first tentative answer on this. The question is, how is due diligence impacting the relations between the buyers and the consumers? And is there any intention of pushing due diligence downstream? Even the financial impact measurements are being pushed upstream, which increases the buyer's negotiation strength. This was also connected to a second question that I see that Tytti has already answered regarding the relationship between the sustainability demands on producers and the low cost in purchasing practices. So Tytti, I will give you the floor. Thank you, Valeria, and thank you for the great questions. All the due diligence laws, indeed, are directly binding for large corporations in the market areas. So first and foremost, in today's world, due diligence is the responsibility of the supermarkets and the downstream actors. It's not necessarily coming. The detailed pressure may not be coming from consumers as such, because the few consumers still are knowledgeable of the details of corporate due diligence processes, but there is an increasing consumer pressure for companies, for supermarkets, to show some earnest effort to reduce the challenges in their supply chains, and to partner with suppliers in reducing the challenges. So it is indeed multi-stakeholder initiatives like us who have this difficult task now to try and ensure that the practical implications of all these regulations would live up to
the initial thinking, initial idea, because the regulators have meant for it to be the supermarkets and the brand companies in the market areas who would conduct due diligence more seriously and base it on dialogue and collaboration with suppliers. But as you can hear, it's a little bit difficult to answer the question, because we are also very well aware at Fairtrade that this is not really how it is playing out. In many supply chains, the requirements are being pushed up to the primary producers and who are getting more and more demands and requests and questions, and seldom hearing where that information is needed or how it is being used. So this challenge is real, this implementation challenge. And at the same time, this due diligence approach is best we have had for a while, because the principles are sound. The principles are about cooperation and dialogue and engagement, fairer purchasing practices, and even living incomes and living wages. For example, the EU due diligence regulation lists living incomes and living wages as a human right. So hence, I was glad to get also the question of what is Fairtrade doing to make sure that due diligence is not just about additional requirements on the primary producers, but also requirements and expectations towards supermarkets. This is what we need to collaborate on together, perhaps also with the supermarkets and brands who are more serious about due diligence than some others, because there are some corporations like that who have been front runners in due diligence for many years already, and who also hope that these due diligence regulations and approach amounts to something new. This is what I would say. Let's see what the commentators say next. Thank you so much, Tytti. I think it's a great approach to this question, because, as you said, it's not an easy one. And there's, as it has been touched upon, there's a shared responsibility among the different stakeholders in the supply chain. So hopefully there won't be just one answer, but rather it will be touched upon in the next presentations as well. And I do have one question for, sorry, we have some more questions here. Well, it's also regarding prices. So I think this one we can come back after the panel in the second Q&A. And I will go to Su Xin question: what are the reliable support tools that producers could use to improve their human rights and environmental due diligence implementation? What are the key and basic components for a company to prepare for implementing in addition to certifications? I don't know, Tytti, if you want to take this question as well, or if you prefer, you can also send a message by writing. And in the meantime, I will ask a question to Elisa, because we've heard how the VSME work took into account the multiple banking questionnaires that suppliers receive, with the aim of getting rid, hopefully, of the different questionnaires by synthesizing them at choosing, after a well-thought procedure, of which requirements of information are key for SMEs. And without going into detail into the omnibus proposal, we do know that the VSME framework is becoming central to EU value chain reporting. So I would like to ask, for banana suppliers, particularly the smaller ones, which are, as you can see in the questions being raised, where the concerns are, they already invest a lot of money and effort in certification schemes. So how could the possible alignment with the VSME help them attract responsible investors and buyers and demonstrate their commitment to sustainability?
Elisa, I don't know if you are still with us, or if not, I will just write it in the chat and we can move on to the next part of the webinar. So with that, and I will change now to Spanish, quisiera presentar la perspectiva de los productores y exportadores para ver, digamos, hemos visto ya el marco general, el marco normativo, las herramientas existentes, y ahora vamos a pasar a escuchar a los actores que están en terreno dentro de la cadena de valor del banano. El primero de ellos es José Antonio Hidalgo. Él es el director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE, donde lidera los esfuerzos para fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector bananero ecuatoriano. Con una sólida experiencia en comercio internacional y gestión estratégica, también se desempeña como copresidente del comité directivo y la junta asesora del Foro Mundial Bananero. Además, ocupa cargos en los consejos de administración de varias organizaciones nacionales de exportación y negocios, entre ellas Cordex, Fedexport, Corpey y el Comité Empresarial Ecuatoriano. Su carrera refleja un compromiso con el avance de la cooperación comercial global y la promoción de prácticas comerciales responsables en todas las cadenas de suministro. José Antonio, tienes la pantalla. Primero, agradecer al Foro Mundial Bananero por este espacio. Yo creo que es importante escuchar de todos los actores los esfuerzos que se están haciendo, pero también los distintos mecanismos. Me alegró mucho conocer a detalle por parte de Fairtrade en todo lo que se está involucrando y mencionó algunos puntos bastante interesantes, que es justamente mapear los actores con los que uno interactúa, más aún plataformas multiactor, más aún hoy que también a vísperas de estos controles que se tienen que esquematizar por las vías que tienen que ser eh, formales, por medio de autoridades, por medio de foros que son justamente reconocidos y que no tengan ningún tipo de partidismo, ya sea político, ya sea por búsqueda de fondos. Entonces eso es importante siempre en estos ámbitos de actualizaciones de normativas, estar muy pendientes porque está en juego una industria que ha venido avanzando tremendamente. Y yendo justamente hacia los esfuerzos, bueno, nosotros como sector hemos venido avanzando a lo largo de las últimas décadas de manera profunda y no solo en el tema hoy que me voy a concentrar que es social, pero también en el tema ambiental. Y eso nos dio a nosotros la confianza en poder desde el año 2021 ir monitoreando estos avances con un tercero confiable y desarrollamos el primer documento de análisis de sostenibilidad social y también ambiental por parte de UC Davis, ¿no? Quienes justamente han reconocido esos avances y el documento es público. Ahora estamos trabajando en un esquema de ver cómo actualizamos el documento, pero añadiendo varios otros desafíos que tenemos hoy como industria, que también es el tema de seguridad. Em, de ahí también dentro de ese informe de UC Davis, pues sacan un componente importante donde una de las referencias del Departamento de Trabajo de Estados Unidos indica justamente el gran avance en torno a la erradicación de trabajo infantil en Ecuador y todo guiado en torno a la tasa de escolaridad de acuerdo a UNESCO, que desde el año 2022 se mantienen índices de por sobre encima del 96,30%. Además de eso, la interacción que se ha tenido entre el sector empleador y trabajador a lo largo de la historia ha sido siempre un gran desafío, pero hoy hemos venido cambiando esa historia en los últimos años. Además, que hace ya más de 2 décadas la conquista de los trabajadores fue ganada en el marco de la discusión de nuestra actualización de la Constitución y también de las leyes laborales. Y por eso en Ecuador tenemos instancias oficiales
justamente para estos diálogos que se entablan en torno a los esquemas de salario. Y Ecuador cuenta justamente con una política de acuerdo a esa conquista que se tuvo ya de los trabajadores hace algún tiempo de garantizar el salario digno, estando protegido bajo justamente el artículo 328 de la Constitución del país, y lo que refuerza el compromiso del sector con nuestros trabajadores, incluso frente a los altos costos de producción y de competencia. Hoy, en el marco de esa debida diligencia que se está que se está poniendo en la Unión Europea, yo diría competencia desleal por quienes estén por debajo de esta medición, porque el costo laboral es uno de los costos más importantes dentro de la caja de banano, el cual nosotros hemos estado siempre por encima de eso. Dentro del salario en Ecuador se establece de manera anual como resultado en la negociación justamente de los representantes de los trabajadores y empleadores en un consejo de salarios oficial, en una negociación tripartita. Y ahí pues se fija los esquemas salariales dentro de Ecuador, lo cual supera el monto establecido por la Coalición Global de Salarios Dignos y el Instituto de los Anker. Aquí siempre mostramos el componente del esquema salarial nuestro, un ejemplo de lo que ha publicado el Global Living Wage Coalition o la Coalición Global de Salarios Dignos, y un ejemplo en cómo se ha esquematizado lo que recibe justamente la remuneración del trabajador, más de un año, menos de un año. Y en más de un año, pues estamos por encima de los 587,51 y menos de un año 548,35, muy aparte de los bonos por rendimiento, participación de los trabajadores en la utilidad, que es el 15%, y otros beneficios en especie que reducen los gastos de trabajo por comida, transporte y otros servicios. Em, Este es justamente una tabla actualizada en torno al esquema salarial, y también el informe pues, de auditoría que hicieron los supermercados alemanes con GIZ, dando constancia que el 99,36% de los trabajadores cumplen con ese esquema, una constancia de la documentación que se envió dentro del análisis que está publicado. Además de eso, los avances que hemos tenido en torno a, a salud y seguridad, en seguridad y salud ocupacional. En el 2018, Ecuador se convirtió en el primer país en publicar el manual de seguridad y salud ocupacional como parte del proyecto de la iniciativa BOESI, mediante justamente acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo, que estableció justamente una obligatoriedad del manual a las distintas empresas, y el sector, como nosotros hemos venido trabajando de manera tripartita en una actualización constante. Este trabajo se lo hizo con FAO, con los distintos ministerios de Trabajo, Agricultura, incluso con la participación dentro del esquema colaborativo de la Federación de Trabajadores FENACLE, y justamente los gremios de producción y exportación. Además de eso, contamos con distintos programas sociales. Estos son un corto ejemplo de lo que tenemos, pero hay todas las iniciativas sociales que tienen nuestras empresas bananeras en campo. Son iniciativas que queremos nosotros fortalecer para generar un mejor entorno social dentro de las plantaciones de banano. Y recientemente también esquematizamos un convenio con la Federación de Trabajadores Agrícolas bueno, Nacionales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador, FENACLE, en torno al fortalecimiento de diálogo social, justamente para promover espacios internos del cual tenemos que trabajar en base a los desafíos que existen dentro del sector. Un sector que tiene 5.400 productores, más de 250.000 empleados, que vamos a 74 países de distintos destinos. O sea, los trabajadores para nosotros son una parte vital, pero el sector bananero es un sector en Ecuador tan grande y tan diverso, que tenemos justamente que interactuar por cada una de las competencias de cada uno de los mercados que estamos nosotros justamente o liderando o creciendo. Y en este caso,
este efecto del diálogo nos ayuda a poder trabajar, repito, los desafíos que tenemos a la interna, pero también fortalecer las grandes ventajas que hemos venido desarrollando como país. A nivel de los desafíos, yo creo que falta, y lo que hemos dicho, el reconocimiento de los costos y el precio justo en el mercado europeo, los costos asociados a la producción de algunos de los principales productos comerciales ecuatorianos, como el banano, cacao, café, que cumplen justamente con todos los estándares que son requeridos por la Unión Europea, incluso con todos los sellos que nos piden. Nosotros hemos persistido en este análisis de los sellos que tenemos en Europa, incluso con una sobreposición del 60% de los requisitos, cerca de 29 días de auditorías anuales en todo lo que se cuenta. Entonces, muy aparte de los entes reguladores que nosotros tenemos bajo la competencia para poder cumplir con las leyes ecuatorianas en torno a la parte laboral, tenemos todo el peso de las certificaciones a nivel internacional, el cual justamente nosotros podemos decir que el banano que va a Europa cumple 100% con todos los requisitos que están teniendo. Incluso hasta revisado varias veces por distintos tipos de certificadores. Esto resalta la necesidad justamente de un modelo de comercio justo que garantice precios adecuados para productos agrícolas, pero también una armonización de procesos, del cual justamente haga más costo eficiente a la cadena. Sin embargo, estos productos esenciales a nivel comercial para Ecuador, como el banano, hemos perdido un 20% del valor en los últimos 15 años, según los datos del CIRAD. Y esta pérdida de valor del producto se debe a que los supermercados y tiendas de minoristas de descuento lo utilizan como un producto gancho dentro de sus estrategias de marketing para atraer clientes con precios bajos y ganar en otros productos. Y esto no nos permite a nosotros mejorar entrando a un círculo vicioso de precios bajos, del cual justamente pone en peligro los distintos esfuerzos que se realizan. Y eso obviamente lo hemos venido insistiendo y requerimos ese compromiso, ese verdadero compromiso del otro lado de la cadena. Aunque algunos supermercados nos han respondido favorablemente, en este caso Aldi Sud ha sido muy colaborativo con el desarrollo que hemos venido teniendo dentro de este esquema de la campaña de responsabilidad compartida, y el sector necesita una colaboración más ampliada de los demás supermercados para asegurar precios justos que permitan cubrir justamente todos los costos en torno a los esfuerzos de sostenibilidad. Repito, es importante justamente que en estos espacios sí tengamos la conciencia de que es una cadena de valor amplia con distintos tipos de competencia, pero también donde todos tienen que cooperar al mismo nivel, porque no estamos para diferenciar el trabajador, productor, exportador o retailer o quién tiene más poder dentro del mercado. Estamos aquí justamente para poder cooperar para un sector mucho más sostenible, buscando dentro del mecanismo de la debida diligencia los canales apropiados para poder trabajar de manera adecuada sin caer en politizar o manejarse por sobre los esquemas de requisitos para poder aprovechar de algo que, digamos, puede ser mecanismos de fortalecimiento de las institucionalidades que ya existen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Muy interesante el trabajo que viene haciendo AEBE en materia de diálogo social para asegurar la sostenibilidad, vale la redundancia, social de la industria bananera ecuatoriana y el convenio que han suscrito con FENACLE. Vamos a tener la oportunidad en unos minutos de escuchar también de ellos. Y como mencionas, y sigue saliendo el tema a lo largo del webinario, la importancia de la responsabilidad compartida a lo largo de la cadena de valor del banano y el respeto de un precio justo para garantizar que esa inversión que hace el sector productivo en Latinoamérica y en otras regiones del mundo en cuanto a certificaciones y otros estándares sostenibles sea remunerada a través de un precio adecuado por los supermercados.
Dicho esto, vamos a pasar a escuchar de la visión de los pequeños productores. Tenemos con nosotros a Marike de Peña. Ella es actualmente la vicepresidenta del Consejo de Directores y la presidenta de la Red de Banano de la Red Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, CLAC, donde ha trabajado para construir redes sólidas a nivel regional, de país, de producto y de trabajadores. Ha visto el impacto devastador de los precios bajos, las prácticas comerciales desleales, el cambio climático y la falta de necesidades y derechos básicos, pero también ha sido testigo de la fuerza y la capacidad de los agricultores para hacer frente a estos desafíos. Cuenta con más de 35 años de experiencia trabajando con pequeños productores en República Dominicana y otros países de la región. En la actualidad, Marike es copresidenta del Comité Directivo y de la Junta Asesora del Foro Mundial Bananero. Marike, tienes el micrófono. Muchas gracias, Valeria. ¿Me puedes poner la presentación? Pues es un honor realmente estar aquí y de hablar un poquito sobre la debida diligencias, las oportunidades, pero también los retos. Tytti y yo tenemos años analizando, pues, qué logramos con este cambio que estamos mirando en la Unión Europea y cómo logramos que este genera un mayor impacto en los países productores, ¿no? Como ya le dije, Tytti, un poquito cuando hablamos de la perspectiva de experiencia, la debida diligencia como ejercicio en sí no es algo nuevo. Y no solamente algo nuevo, tampoco para pequeños productores o empresas más grandes, es un proceso analítico y un proceso que analiza los riesgos, las causas y busca también respuestas para responder a los riesgos que identificados por pequeños productores o por compañías más grandes. Entonces, como ejercicio no es nuevo. Ahora es un ejercicio más estructurado y tiene un componente mandatorio, que es un reto y una oportunidad al mismo tiempo. Un reto en el sentido que por primera vez estamos hablando que pues, la debida diligencia requiere un diálogo, no solo entre productores, no solo entre productores y trabajadores, hombres y mujeres, pero también a nivel de cadena. Y yo creo que eso es un reto y una oportunidad al mismo tiempo, pero eso es algo que en el nivel de banano no hemos visto, ni tampoco en otros cultivos. Y es algo nuevo y hay que ver cómo logramos para que este diálogo tenga frutos, ¿no? Y el otro es la responsabilidad compartida, que es una oportunidad muy grande, pero es algo que no llega automático. Y el sector bananero yo creo que es uno de los sectores que hemos estado por años reclamando esta responsabilidad compartida y sabemos muy bien que esto no llega automático. La siguiente. Bueno, en estas leyes que se están desarrollando en Europa, que empezaron muy bonito y ahora pues, están debilitándose un poquito y hay que ver dónde terminamos, ¿verdad? Hay un componente mandatorio. No solamente es entender los riesgos, pero el mandato de actuar sobre los riesgos. Y es un ejercicio que tiene implicaciones por todos los actores que somos parte de este análisis. Y en el caso nuestro, pues hablando de los pequeños productores, pero no solo para los pequeños productores, porque tiene implicaciones para todos los que somos parte del proceso. Esta ley llena un ambiente en nuestros países productores de banano cuando los ingresos no son los mejores, cuando las ventas, sobre todo en el caso de pequeños productores, no siempre son estables y que tenemos muchas pérdidas económicas por el cambio climático. En este ambiente de vulnerabilidad tenemos el mandato de actuar sobre nuestros riesgos y más que nunca necesitamos el diálogo a nivel de cadena y garantizar esta responsabilidad compartida, que no viene automático. También a nivel de nuestros países hay una falta de conocimiento sobre lo que es un derecho humano. Simplemente muchas vulnerabilidades que vivimos en el diario vivir
es un hecho. No nació ayer ni se va a resolver mañana. Es una realidad en que vivimos, que hay muchos espacios de mejora y solamente logramos mejorarlo juntos. También es un ambiente que realmente, y eso más a nivel de pequeño productor, los productores no tienen mucho poder de influir y al final los principales actores de ser parte de la solución son las empresas y los gobiernos. Ahora, las empresas ni los gobiernos asumen este rol automáticamente, pero los productores tenemos muy poco poder de influir en ellos. En el caso de pequeños productores, hay un dilema y un reto grande, porque el pequeño productor es titular de derecho, siendo una persona vulnerable, trabajador también, pero es también titular de deberes, porque es empleador al mismo tiempo. El siguiente. Bueno, la debida diligencia que hemos aprendido en Latinoamérica y sobre todo en el banano es que requiere mucha formación y requiere acompañamiento. Primero, entender que es un derecho para poder identificar los riesgos, analizar las causas y determinar las acciones. Es un proceso que requiere diálogo, no solamente entre productores, es un proceso inclusivo. En el caso de pequeños productores, involucra a hombres, mujeres, jóvenes, trabajadores y en algunos países incluso trabajadores migrantes. Y desde cada grupo se pueden identificar riesgos distintos y de una manera u otra tenemos que definir cuáles son los retos principales que tenemos que atender. Ahora, es un proceso también que empodera. Es un proceso que nos hace más consciente sobre la realidad en que vivimos, los retos que tenemos y cómo enfrentarlos. Y hay un tema muy importante. Este análisis no se puede hacer ni sin el productor, tampoco sin el trabajador, porque las personas que viven los retos entienden mejor por qué existen y cómo enfrentarlos. Entonces, no es algo que se pueda hacer externamente, con cualquier estudio o cualquier entidad requiere un diálogo, y este diálogo tenemos que construirlo juntos. La siguiente. Bueno, un poquito sobre lo que hemos hecho, y ese es un análisis que viene de Colombia y de República Dominicana. Se ha hecho en plantaciones, pero se ha hecho también en pequeños productores. Hemos hecho un ejercicio de debida diligencia justamente, y eso es el semáforo de los pequeños productores, con pequeños productores, hombres, mujeres, trabajadores, migrantes, para entender un poquito cuáles son los riesgos a nivel de pequeños productores. A nivel de plantaciones los riesgos son un poquito distintas y lo hemos hecho de forma de un semáforo. Lo que ustedes ven en rojo fueron identificados como riesgos más urgentes. Lo que ven en amarillos también existen y también hay que entenderlo, pero son menos urgentes. Y lo que están en verde, los participantes entendieron que no eran derechos muy vulnerados. El pequeño productor del cambio climático fue número 1, pero el siguiente fue los ingresos dignos y salarios dignos. Los pequeños productores no reciben ingresos dignos y por ende no pagan salarios dignos. Estos son riesgos también muy vinculados porque el cambio climático ha afectado mucho el potencial del productor de pagar, pero también ha afectado sus ingresos propios. La biodiversidad y el monocultivo fueron identificados como riesgos y cada vez más una escasez de agua. Y la salud y seguridad laboral fue muy discutido, sobre todo porque el pequeño productor trabaja en su mayoría, ¿verdad?, en la economía informal, que genera retos para el productor y su familia y retos para el trabajador y sus familias.
Pues es un poquito cómo trabajamos, se analiza el riesgo, se entiende cuál es el impacto, se analiza las posibles causas y se vayan construyendo posibles soluciones. La siguiente. Un poquito sobre qué estamos haciendo. Gracias a Fairtrade, y ahí sí tengo que decir que los que tenemos la dicha de estar en un sistema comercio justo, Fairtrade, siempre hemos tenido estos recursos para poder hacer algo, independientemente si logramos o no la responsabilidad compartida. Y si veamos un poquito dónde han invertido los pequeños productores, se ve mucho el tema del cambio climático. Buscando soluciones más sostenibles para enfrentar los retos del cambio climático en la producción de bioinsumos, en generando cultivos más diversificados, reforestando las cuencas, pero también, y eso no solo en pequeños productores, se ven mucho en inversiones, también los trabajadores inviertan muchos en temas sociales, como el acceso a la educación y al acceso a la salud, que son estas necesidades básicas que no siempre están cubiertos por los ingresos, ¿verdad? La última. Hablando un poquito de los retos y las oportunidades de mejora que hemos visto en la práctica, que hablar de los retos y colaborar en enfrentar los mismos no lo vamos a lograr orgánicamente, ni lo vamos a lograr tampoco con los miles de herramientas que podemos desarrollar. Este requiere mucha voluntad de los diferentes actores de la cadena. Lo que sí hemos visto en la práctica, que cuando los productores empiezan a transparentar sus riesgos, muchas veces pierden el mercado. Y esto, de una manera u otra, no está, o sea, eso frena la transparencia, en vez que facilita la transparencia, ¿verdad? Lograr ese diálogo entre diferentes actores de la cadena, pues eso también es un reto. Y lograr que todos comprendemos el reto que veamos en nuestros países también es un reto. Y lograr esa responsabilidad compartida es un reto. Otro reto que hemos identificado es que la debida diligencia está muy discutido en Europa, pero todavía no es un tema que está en la agenda de nuestros gobiernos. Y son nuestros gobiernos que son principales actores en acompañar a los productores, en enfrentar los diferentes riesgos que tenemos, pero también en negociar esta responsabilidad compartida. Lo que tenemos mucho, un reto grande a nivel de pequeño productor, y no solamente pequeño productor bananero, también cafetero, cacautero, es esta economía informal, que es una realidad que tenemos, y el 70% de la economía de muchos de nuestros países es informal. Ahora, las cadenas comerciales muchas veces no entienden bien esta informalidad, lo califican como riesgos y pueden terminar ser excluyentes para la agricultura a pequeña escala. Y definitivamente, si queremos tomar esta oportunidad en serio, necesitamos inversión y necesitamos estos precios justos que ya José Antonio nos mencionó en su exposición. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Marike. Creo que algunos temas siguen saliendo a lo largo del webinario y es muy interesante escucharlo desde distintas perspectivas porque va armando el mensaje completo de que al final cualquier requerimiento que venga, ya sea de Europa o de otras regiones compradoras, debe venir también con responsabilidad por parte de esos actores del otro lado de la cadena para apoyar a los pequeños productores y no pierdan el mercado en el que basan sus ingresos. Y dicho esto, vamos a pasar ahora al último actor
que son los sindicatos. Hemos escuchado ya un poquito en la presentación de José Antonio el trabajo que se ha hecho en Ecuador en materia de diálogo social, y ahora vamos a escuchar en Colombia la experiencia de COLSIBA como coordinadora además latinoamericana. Tenemos con nosotros a Adela Torres. Ella es una dirigente sindical colombiana y defensora de los derechos humanos, que actualmente se desempeña como coordinadora latinoamericana de sindicatos bananeros y agroindustriales COLSIBA y como secretaria general de Sintrainagro en Colombia. Con más de 16 años de experiencia en el sector bananero, ha sido fundamental para promover los derechos laborales y la equidad de género. Bajo su liderazgo, Sintrainagro ha logrado acuerdos colectivos de trabajo en todo el sector y ha fomentado relaciones laborales constructivas con los empleadores. Adela ha promovido iniciativas para aumentar la participación de las mujeres en las plantaciones de banano y participa activamente en foros mundiales, incluido el Foro Mundial Bananero, y aboga por cadenas de suministro inclusivas, sostenibles y basadas en los derechos. Adela, muchas gracias por estar con nosotros. Tienes la palabra. Hola, muy buenos días y buenas tardes para los compañeros y compañeras que están en Europa. Pido disculpas porque he venido enferma, tengo problemas también de mi voz. No tengo presentación, voy a hablar un poco acerca de todo este tema que he estado muy atenta escuchando todo lo que han dicho los demás panelistas. Muy interesante el tema que estamos trabajando en relación a la debida diligencia y hablar un poco acerca de los retos y los desafíos que tenemos los dirigentes sindicales también, porque de verdad que esto es bastante interesante. Yo creo que aquí estamos los actores principales de los que estamos aquí para buscarle en los mecanismos donde podamos participar todos y buscar mejores estrategias para el desarrollo de la cadena de valor que inicia también desde la producción. Buen día, Desde la producción y en el tema de lo que tiene que ver exportación y el consumo final que se da en ese sentido. Como decía la compañera Valeria, pues yo soy Adela Torres, ya hizo mi presentación. Soy la secretaria general de Sintrainagro y no tengo 16 años de experiencia, tengo más de 30 años de experiencia en el sector bananero. Y como dirigente sindical voy a cumplir 25 años de ser dirigente sindical. Así que en este tema, de verdad que los derechos humanos forman parte de todo este trabajo que hemos venido realizando durante muchos años, desde nuestras primeras conferencias a nivel internacional y luego desde el Foro Mundial Bananero. Los sindicatos hemos estado muy atentos para que podamos aportar desde nuestro escenario, de nuestro espacio también, para que este proceso pueda llegar a feliz término también y que todos podamos participar. Por eso también insistimos mucho cuando se tiene que ver con el tema de los precios, el tema de mejores condiciones de trabajo, de mejorar las cadenas, porque es una cadena que tiene y que a la final redunda en todos, tanto los empresarios como los trabajadores, pero en su mayoría más en los trabajadores también. Y por eso nosotros hablamos acerca del tema de lo que tiene que ver, una de las partes de la negociación colectiva, ese diálogo social y la libertad sindical para que los trabajadores puedan tener esa oportunidad de expresarse y poder también poner en la mesa las situaciones que a ellos también les acobijan. Y por eso lo hacemos nosotros desde la organización sindical Sintrainagro en Colombia, además de representar a COLSIBA en los 9 países que conforman COLSIBA, 8 son países del sector bananero y 1 es del sector de la caña, que es El Salvador, pero pues trabajamos todo lo que tiene que ver derechos humanos también. Hemos trabajado siempre porque exista un diálogo social, como les decía, para que los trabajadores podamos poner también nuestras inquietudes en la mesa
y en muchos países hemos negociado. En el caso de Colombia, nosotros hemos venido haciendo negociaciones hace muchos años y tenemos una negociación que es la única que hay a nivel de Latinoamérica y a nivel de Colombia, que es una negociación por rama de industria, donde este sector bananero y el sindicato hacemos una sola negociación para todos los trabajadores, los más de 20.000 trabajadores afiliados a nuestra organización sindical. Nosotros representamos el 92% de los trabajadores bananeros acá en Colombia, que están afiliados al sindicato Sintreinar. Con una convención colectiva que hacemos unos acuerdos y eso se le baja a todos los trabajadores. Es un modelo que hemos diseñado a través del diálogo social, los empresarios y el sindicato. Tenemos un diálogo social de más de 30 años de diálogo y ha ido permitiendo todo este tema. En esta negociación, nosotros negociamos con todo el respeto, tanto de los empresarios a nosotros, nos ponemos, no vamos a una negociación para pelear con el empresario ni para acabar con el empresario, sino donde todos nos ponemos de acuerdo y podemos llegar a esas conclusiones y esto es para ustedes, esto es para nosotros. En eso negociamos un tema muy importante que es el tema, sobre todo las condiciones laborales de los trabajadores, con todas sus garantías, donde los trabajadores están cubiertos 100% con todas las garantías que debe tener un trabajador en materia laboral, en materia de todo lo que tiene que ver sus elementos de protección para poder desarrollar la labor. Porque es muy importante conocer esto, porque el trabajador, la persona que está allá detrás de la plantación de banano, que está ya sembrando el banano, está expuesto a unos riesgos. Y por eso trabajamos todo este tema para que ellos puedan tener esas condiciones y así poder hacerla lo que le corresponde para poder tener mejores resultados y mejor productividad para la empresa. Y si hay buena productividad, por ende que hay mejores condiciones tanto para la empresa como para los trabajadores. Están cubiertos 100% sus riesgos laborales y sociales, también su seguridad social. Negociamos también lo que tiene que ver en materia de vivienda, negociamos un fondo para que los trabajadores puedan acceder a préstamos, los empresarios les hacen su préstamo para que ellos mejoren su calidad de vida en el tema de vivienda y ellos puedan adquirirla. En materia de educación, también tenemos un fondo, negociamos un fondo donde el trabajador acceda también para cualificarse, porque un trabajador que esté también conociendo sus derechos, conociendo las normas, va a ser un trabajador que va a tener mejores condiciones para desarrollar en la empresa y eso le va a permitir a la empresa que tiene unos trabajadores que tienen ese sentido de pertenencia por eso. Entonces son como todos estos temas que trabajamos y no solamente los trabajamos en Colombia, sino que los trabajamos en otros países que se han venido haciendo negociaciones colectivas. Y hablando del tema de la debida diligencia, no podemos tener debida diligencia si no estamos también muy atentos a todo lo que pase con los trabajadores. Yo soy una de las defensoras y nosotros como COLSIBA de los temas de que con las empresas hay que negociar, con la empresa hay que hablar, que la empresa hay que mirar cómo podemos hacer los procesos de participación, pero sin que también al trabajador se le reprima lo que tiene que ver con los derechos. Y por eso hemos venido haciendo todo este proceso. En el caso de igualdad de oportunidades y de participación, dentro de nuestra negociación también hemos negociado lo que tiene que ver la participación de las mujeres en los espacios también de trabajo. Nosotros tenemos en nuestra convención cláusulas que voy a mandarle nuestros acuerdos para que también sean publicados, también sean tenidos en cuenta estos acuerdos que nosotros hacemos. Nosotros hicimos negociación el año 2023, teníamos negociación a 2 años, la pasamos a 4 años, pero tenemos unos acuerdos vigentes en la convención, en la negociación colectiva. Esos acuerdos están vigentes. Y negociamos cláusulas donde se acuerda que se vinculen
mujeres, porque en el sector bananero, pues estamos trabajando para aumentar el número de mujeres en las plantaciones bananeras, con todas sus garantías. Y eso se ha venido trabajando, pero además de eso hemos negociado o hemos realizado acuerdos con empresas individuales de contratar, por ejemplo, en una empresa, en negociaciones, después que salimos de negociaciones, hicimos un acuerdo para que se contrataran 400 mujeres en esa sola empresa. Y así sucesivamente. Tenemos 2 regulados en la convención, pero el empresario puede contratar 10, 20, 30, 40, 50, hasta 400, hasta 500. Y eso ha sido muy importante porque hoy contamos con una participación bastante importante de las mujeres, pero no obstante a eso, también las capacitamos, las formamos conjuntamente con los empresarios para que ellas puedan ejercer sus derechos, puedan tener el reconocimiento de sus compañeros en el sentido y de respeto en materia de violaciones y de acoso laboral y de acoso sexual en las plantaciones. Es un trabajo que venimos haciendo y que en la mayoría de las empresas acá en Colombia tienen el comité de género conformado también. El año pasado conformamos un comité de derechos también conjuntamente, Sintra Inagro, empresa, para atacar y estar muy pendiente de esto que se da. Son temas que nosotros trabajamos, sobre el tema de salario, hemos venido trabajando con respecto al tema de salario digno, muchos lo saben, hemos venido haciendo acuerdos donde los trabajadores hoy puedan contar con un salario digno y de hecho son los trabajadores mejores pagos en el sector agropecuario en Colombia, con unos muy buenos salarios, no un salario fijo, es un salario que es variable, que supera, no debe estar por debajo del salario mínimo legal vigente que decreta el gobierno. Nuestro salario está por encima de ese salario, en un 10% aproximadamente, pero como se trabaja a destajo, el trabajador puede superar hasta el 20% de sus ingresos. Entonces, es un tema también que estamos muy atentos para seguirlo trabajando. Decir que las organizaciones sindicales estamos prestas y para trabajar conjuntamente con las empresas en diálogo social, en materia de que podamos llegar conjuntamente a donde tengamos que llegar para que este sector bananero se pueda sostener. Y lo decía Marike ahora con el tema de los pequeños productores. En muchas ocasiones, acá no hay tantos pequeños productores digamos, de unidad productiva. Acá hay pequeños productores de unidad y de contratado, o sea, que contratan trabajadores, pero a veces tienen dificultades. Tenemos casos muy complejos, por ejemplo, en Costa Rica, con el tema de todo lo que tiene que ver el salario digno también y los temas de debida diligencia. En Perú, en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, veo pues que Ecuador ha fijado un salario digno y eso está bien porque entonces los trabajadores irían a estar bien. Nosotros trabajamos mucho por lo que tiene que ver las condiciones laborales. No quedarnos en un salario, sino mirar cuáles son las condiciones de los trabajadores. Que cuando se hagan las auditorías a través de los temas de las certificadoras sean verdaderamente justas. Que esa debida diligencia sea justa para los trabajadores y que no sean enfocadas únicamente a favorecer al empresario. Y con esto no quiere decir que estamos en contra de los empresarios, sino que en muchas ocasiones se fija una posición, pero desconociendo la otra. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos que las posiciones sean coherentes y sean equitativas también por las partes. Que si esto está malo, hay que decir que está malo, no hay que decir que está bien, sino que está mal para que lo corrijamos y así poder llegar
al espacio a donde tenemos que llegar. Eso es lo que nosotros como organizaciones sindicales planteamos y que hemos venido trabajando hace muchísimos años con muchos de los que están aquí para mejorar las condiciones de todos, sin desconocer que hay un grupo de trabajadores que están allá día a día también haciendo procesos y que por lo tanto debemos de participar todos en el tema de las ganancias también, no excluirnos como cosas que de pronto no valemos, eso no. Entonces, ese es nuestro mensaje también. Los retos es permitir, para nosotros también, uno de nuestros retos es que podamos tener organizaciones sindicales en cada uno de esos países de manera organizada, eh, de manera concertada, que podamos llegar a esos diálogos sociales sin sesgos de un lado ni del otro, sino que seamos conscientes de lo que de lo que aquí está en juego. Y yo siempre lo digo, si no hay trabajador, tampoco no hay empresa, y si no hay empresa, no hay trabajador. Eso es lo que nosotros aspiramos al futuro también y que sigamos trabajando juntos para una mejor estabilidad laboral y social de cada uno de todos. Pues no sé cuánto tiempo Ya era, estamos. no sé si ya me pasé del tiempo o todavía me queda, pero bueno, yo dejaría por ahí y estaría pues como presta para alguna pregunta o alguna situación que quieran hacer. Muchísimas Muchas gracias por tu intervención, Adela. Es bastante esclarecedor el trabajo que hace COLSIBA de manera colaborativa siempre con las empresas y como tú bien mencionas, sin empresa no hay trabajador y sin trabajador no hay empresa. Y también resaltar el trabajo que han hecho en materia de género sobre todo, porque ese va a ser el tema de nuestro siguiente webinario. Y sin más, le quiero dar la palabra a nuestro segundo representante de sindicatos. Tenemos con nosotros también a Ángel Rivero. Él es el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador, FENACLE, organización que representa a más de 25.000 trabajadores del sector agroindustrial, incluyendo los sectores bananero, azucarero, floricultor, tabacalero y piñicultor. En 2024, Ángel encabezó la firma de un convenio de cooperación con el clúster bananero del Ecuador, que incluye asociaciones de productores y exportadores como AEBE, con el objetivo de promover la libertad sindical y mejorar las condiciones laborales. Ángel, tienes el micrófono. Buenos días a todas y todos los compañeros. Primero, para agradecerles por esa oportunidad de participar en este espacio súper interesante, ¿no? Súper interesante porque de alguna forma se nos permite dar nuestro punto de vista en relación al mundo laboral en el sector de los bananeros. Yo soy presidente de la FENACLE. La FENACLE es la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador. Como lo manifestó la compañera, pues aglutinamos un número de afiliados muy importantes que están entre trabajadores asalariados de la agroindustria y campesinos, pequeños y medianos campesinos aglutinados en asociaciones. Antes de dar a mi exposición, que no la tengo preparada, sino más bien algunos apuntes, porque estábamos en territorio, hoy día he escuchado una frase o una exposición muy interesante cuando se habla de los derechos humanos. Yo creo que entender en qué consisten los derechos humanos es fundamental para lo que queremos construir en beneficio de todos los actores del mundo bananero, porque otras personas confunden el derecho humano en tener derechos sobre el ser humano, que es diferente. Yo considero que lo que estamos viviendo en Ecuador en los actuales momentos es prácticamente con la parte empleadora, que en este caso es AEBE, estamos viviendo un tema bien interesante. Lo digo interesante porque en mis 47 años que llevo como activista sindical y político, en este caso sindical, no habíamos visto este espacio importante que lo hemos construido a través de los años. FENACLE, el día 1 de marzo de este año, cumplió 56 años de vida institucional, más de medio siglo, siempre a la vanguardia de los sagrados intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Eso es súper importante resaltarlo. Yo creo que también es importante señalar
que hay un desafío súper potente en Ecuador y que lo hemos prácticamente plasmado en un convenio con AEBE. Y uno de los elementos importantes que tiene este convenio es atacar a la parte de los empleadores que practican la competencia desleal. Cuando hablo de la competencia desleal, dentro de ese universo de más de 5.000 productores, existen empleadores que se rehúsan a cumplir con los derechos de los trabajadores, que están consagrados en la Constitución, que están ratificados en los convenios internacionales y están contemplados en el Código del Trabajo, que tiene ya más, nació en el año 1938, imagínense. Pero sin embargo, eso ha sido un desafío súper interesante que lo hemos asumido con mucha responsabilidad. Dentro de ese desafío es acabar con los empleadores que no cumplen con la seguridad social y que no cumplen también con el pago del salario digno, que aunque esté contemplado en la Constitución de la República y en el Código de Trabajo, en sectores que, como digo, que son competencia leal, no lo cumplen. Conocemos el salario digno y yo escuché la intervención del ingeniero Hidalgo, cuáles son los valores, pero yo sí considero que la pelea para mejorar el tema del salario digno, deberíamos nosotros en este nuevo periodo presidencial y legislativo, yo creo que la lucha tiene que ser allá, en la asamblea donde se elaboran las leyes, para diseñar otra metodología que permita mejorar sustancialmente el pago del salario digno, ¿no? Entonces, la FENACLE está trabajando ahorita en una propuesta para hacerla presente y de alguna forma cristalizarla. Y lo hacemos a medida de nuestras posibilidades. Eso es súper importante. Pero también hay que señalar algo importante, que dentro de este convenio, que se firmó en septiembre del año 2024, hay un tema que justamente existe el compromiso entre AEBE, o sea, los productores bananeros, que son la mayoría en el país, y FENACLE, de canalizar las denuncias por falta de afiliación al Seguro Social dentro de la competencia leal de los productores. Hemos presentado ya 52 empresas medianas, pequeñas, que no cumplen con la afiliación al Seguro Social y ya tenemos resultados. La semana pasada, con el Ministerio del Trabajo, se hizo una inspección en la Hacienda Santa Rita, donde se pudo determinar justamente que el empleador no estaba cumpliendo con todos los derechos de los trabajadores. El día de hoy en la mañana, aquí tengo el WhatsApp que me enviaron del ministerio, me han llamado para coordinar las otras inspecciones, como conocemos el territorio, para que sean guiados los inspectores y podamos nosotros ir atacando a esa competencia leal. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Eso es importante porque más allá de que los trabajadores y las trabajadoras necesitan ese apoyo, ese acompañamiento de una organización seria como la FENACLE, con 56 años a la vanguardia, yo creo que eso también, si el gobierno, el actual gobierno o las autoridades del Seguro Social la analizan de manera profunda, esto va a permitir que ingresen mayores recursos a las arcas del seguro y poder sostener, valga la redundancia, la sostenibilidad del Seguro Social, que hay problemas acá en Ecuador. Eso por un lado. Lamentablemente, el cronograma de talleres que habíamos nosotros considerado dentro de este convenio, todo el mundo conoce qué está viviendo Ecuador. Toda la zona, costa, sierra y la región insular, ha sido golpeada por el invierno muy fuerte, inundaciones fuertes, había casas de compañeros que fueron tapadas con el agua, quedaron bajo el agua, y eso nos ha impedido justamente ya arrancar con el cronograma de talleres que habíamos planteado. Sin embargo, posiblemente esta semana que viene ya clausuramos con certificados firmados por el Ministerio del Trabajo, donde le dimos capacitación en ofimática, o en otra palabra, internet, manejo de computación y los programas de computación a trabajadores e hijos de los trabajadores, para que tengan esa herramienta que no es un lujo, sino más bien
una necesidad de la sociedad global. Pero hay que señalar, me gusta ser bien franco y sincero en lo que está pasando también en el Ecuador. También tenemos que señalar que en Ecuador existe un grave problema que muchas veces trunca el avance de la organización o por lo menos de la concienciación de los trabajadores. Es la competencia desleal que existe entre algunos dirigentes que captan recursos no para, imagino que se les da recursos para construir, para fortalecer a la clase sindical, a la clase trabajadora, capacitarlos, formar sindicatos, pero se dedican a lanzar lodo con ventilador para captar adeptos, y eso sí me gustaría que las ONG que entregan recursos para estas organizaciones de alguna forma conminen o exhorten que si van a hacer un trabajo a favor de los trabajadores, se lo haga. Hay dirigentes que inclusive se les ha pedido realizar intercambio de ideas, intercambio de experiencia y se niegan. ¿Por qué? Porque le dicen a los miembros de base, desafílate de la FENACLE, vente acá y te damos lo que quieras. Entonces, yo creo que eso hay que señalarlo, hay que dejarlo claro. Hay una competencia totalmente desleal. Nosotros como FENACLE avanzamos con los recursos que tenemos, 56 años vivos, y tanto es así que la semana pasada hemos constituido el sindicato de la compañía Sumifruit Ecuador S.A., que es una productora bananera. Estamos esperando que se le notifique al propietario para, de alguna forma, ya los trabajadores se sientan con el fuero sindical y no es otra cosa que los trabajadores han actuado apegado a lo que establece la Constitución de la República. Yo creo que son temas importantes. Estamos esperando que un poco bajen las aguas acá en el litoral para arrancar ya con el convenio, pero también con el compromiso adquirido con los compañeros productores de AEBE. Como digo, son cosas que no se las ha construido de la noche a la mañana. Por ahí decía la compañera Adela, 36 años allá en Colombia. Nosotros tenemos 56 años tratando de buscar un acercamiento, porque nosotros como FENACLE consideramos hace 4 o 5 años atrás que el mundo necesita diálogo, el diálogo social. Si no hay diálogo social, los trabajadores estarán hechos un sándwich. Empresarios por un lado, dirigencia sindical por otro lado, y los trabajadores en medio pagando consecuencias que muchas veces por falta de responsabilidad se ven lesionados en sus sagrados intereses. Entonces, esos compañeros quería un poco manifestarles, agradecerles nuevamente por el espacio que se me ha dado, pues, y espero pues seguir participando, donde ya le hagamos conocer a ustedes los resultados de este interesante convenio que se firmó, que permite justamente que los trabajadores y las trabajadoras tengan herramientas necesarias para la defensa de sus sagrados intereses. Perdón, antes de cerrar, estamos en estos momentos promoviendo justamente más allá de aplicarle, o sea, darle los talleres de derecho laboral y todos los temas que tengan que ver con leyes, también hemos considerado que, por ejemplo, acá en el sector bananero, que son trabajadores que usan su moto para ir al trabajo, porque ahora aquí el medio de transporte de los trabajadores es una moto, una motocicleta. Estamos haciendo contacto con empresas que dan capacitación para ir capacitando a los trabajadores en la reparación de su vehículo, que de alguna forma eso le va también a ayudar a la economía del hogar. Por ejemplo, una vez que sepa el compañero el tema de la reparación de motos y todos esos elementos que le vamos a dar, cuando salga de la empresa, él podrá defenderse también en la parte técnica, como es en la reparación de motos. Y así otros temas que consideramos van a ser súper importantes para ir a los compañeros fortaleciendo su trabajo y también su entorno laboral y por ende su familia. Muchas gracias, compañera.
Muchísimas gracias, Ángel, por tu intervención y es muy interesante escuchar. Hemos escuchado un poco las acciones que se llevan en Colombia, ahora las que se llevan en Ecuador. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo para hacer un segundo preguntas y respuestas, pero solo quisiera cerrar con algunas ideas que hemos ido escuchando a través de las distintas presentaciones. Creo que un punto clave que hemos visto es la importancia de la colaboración entre los distintos actores, ya sea, como bien mencionó Marike, a nivel nacional o a nivel entre productor y trabajadores, pero también a lo largo de la cadena global entre los productores, los compradores, minoristas y, como ha salido también en los comentarios e intervenciones, la importancia de incluir a los consumidores en todas estas problemáticas. Creo que podemos afirmar que hay un compromiso y hay un reconocimiento de la importancia de avanzar en el trabajo decente, la utilidad que puede tener la diligencia debida como una herramienta para alcanzar esto, pero como se mencionó, más allá del requerimiento legal o del requerimiento comercial que pueda llegar a los productores, se trata de una herramienta que puede ser útil para el negocio si es que hay un compromiso de todas las partes involucradas de cubrir los costos que esto implica, ¿no? Y quizás como un punto para tratar o para incluir en los siguientes webinarios de esta serie, podríamos también evaluar cómo incorporar a los consumidores en estas discusiones, porque sabemos que las obligaciones no pueden venir solo de arriba hacia abajo, pero que se tienen que construir en diálogo, involucrando también a los que finalmente van a pagar el precio justo o no. Y con eso solo quisiera recordarles que este ha sido el primer webinario. Quiero darle las gracias a todos los presentadores y panelistas por estar presentes hoy, por quedarse a lo largo de las 2 horas del webinario para fomentar el diálogo, por responder a las preguntas en el Questions and Answers, y también a todos los que nos han escuchado por estas 2 horas de diálogo sobre cómo mejorar la sostenibilidad social en la cadena de valor del banano. Este es el primer webinario de la serie y vamos a comunicarles prontamente el siguiente, pero solo para que lo tengan en cuenta, será en materia de diligencia de vida y género, que también ha ido asomándose un poco en algunas de las presentaciones. Así que sin más, les deseo un buen día a los que están en Latinoamérica y buenas tardes al resto. Muchísimas gracias a todos.